Admiral Matthew Kwashi, Vice Admiral Matthew Kwashi. Nyamefane currency. Let's see, sports here at the back page of Daily Guide. Money begs for Senegal, no show. And then don't condemn Olympics yet. Oli daddy. Yes, Oli bet me a baby. Mamu ni Oli touching hands. Oli wa chess or betcha in a cratchet power city Oli pa. But so we table no so ya. Oli da one son a has haba. Into Oli bet me a baby. But ye ni more ni anymore. Has no money more almost so betting me a pulling kunya. But Oli no. Oh yes, Oli but to a relegation aba. Yes. Young Only asem de ode why cause mahu o kan na mehu yeah I say men ko oli asem ode yen ko wa Nsroma all correct sir baby a oli dey there yanka say enhye da anye fine oh na so oli da 17 has da 18 na so has na catch us wonimu a wonimu but has enye nwanwa se has be puli nkonya na oli da baby oda nkonya de hefa nkonya de na msi nkonya de hefa be yi akantwa ho all correct saba ye ti afi de wada ni oli ni oh mi oli me ya kotokoni ye ne de agosu ana agbosu o de also bank wa be di dokro sa unsua nkan kasa ho ya me no mi no nyina ye da yi ba kom Mr. Si anu menya nkran for mo kire mi oh ba ko bi de ye agbesi okay agbesi no wo kire me igbe kakra na menya ni asafo ache nkran nyina asafo ache osi obeche me nkran na menya nkran dokunu die na nkran tena nya enu ani nkran dokunu die nya di no wi a wawie oh umie mi ane hyehyehye se anopase na unya makobia unya keta boys bi gu nchen a ukọ ba bi cry obi awusu the finder agosi ago akonet say ye ben den kwame the finder 13 parties back in new register say cost of a disputed election cannot be quantified dem kan akosia sapon penalty ase this site EC was deeping as group threatens to sue commission over new voters register ni ayekese Daily Guide unfair trade practices commission begins petition hearing. And then 13 more parties support new voters register. Ambulance service to engage 900 additional staff. Is that why they are waiting? The new weekend crusading guide. 13 political parties back EC. And then the onunkwana or trendy sa 13 political parties. I go to a health alert, you know. Na ye na ye ho so ye nkope mu enche mu so enti emra page 17 of the Ghanaian Times quickly. Extreme disease has hit heads of cattle at Dedenu, a suburb of Yokitikpo and its environs in the southern district of the Volta region. The disease called Safa by the cattle owners due to the enormous pain it inflicts on the animals has so far killed over 30 cows within 10 days. The disease begins with swelling and bleeding hoofs and later metamorphoses into dark spots on the animal, leading to the swelling of the joints and tongue, making the animal unable to feed and or drink water, resulting in rapid weight loss. The animal, after a few days, starts dripping saliva from the mouth and nostrils and unable to move long distance. When the Ghanaian Times visited the area on Wednesday, some of the dead animals were still in the bush, while those too weak to move or feed have visible signs of the disease as they have become very lean. Normally that was so say best spread you. Then President presents credentials to 2 envoys to Libya and Niger. Ako mami kodi nkomo we mrasisi na wuti we dia no wahwe wo ma beje wo credentials no Libya ni Niger anamusifo no na wo de aka ho owura Bernard Entwibu Asiakon etai friend no say chairman wontumi Asante Mantemu governor 1 wono no regional chairman Emma NPP chairman Machien Beju so abru na nahema afishia panso afen committee afese se no na do da kwa kufuado na ya sadi afran no ahye ne nsam bio no e Ghana president na no ada na we misete wasa oh oba wada Roma obehume sisi ya idea me call rounds 47 constituencies ni nyina bi wi na me pese me hu na me pese wo fa call no pe
Oh, and then Mr. Fachemi. Mr. Fachemi. Mema wacha enantwie. Mr. Michadodo. They shedding in the amount, my dear to me, Pacho. Me da say. Chairman, why na pa cha wo bantama ama hwan? The card on my mention, I mean, chat here for, na me mo be as a so fish yapa. Yeah, party no, Yashasia, yeah, bo a pro, na Yashia, a year MMDCs, any MPs. Na ubia no aka dwuma emfiemiensa ye ba ye yaye ebe de opesa wo ye na no kwasem ne say itumi edru baabia MMDC anase DC anase mayor omutumi ka eniyema bia omaya na me kra na me ye chairman no kra na me hu anase menteta Ghana fo nyina na gia to me say na nakufu adubai wa ye adwuma pa Nemu adia Ghana for can say communicators no ya dear pa na so almost enough. Okay. And no regional executives to your trans yes satisfied dia ye be constituency bia near constituency no ye be free polling station for the coordinators ni nyina apa na DC na ye you no ba na beka nwuma wa ye ba ye no wa ye wo no wo kachira na mpini so na wo so aka wo de akire Yeguswa ye adwuma no ana science ma obusai no biati ya mia kra no ma hunu no papa na so do kwase me wom ni say ginu say ye bi nomination say obi amra enti MP bia no ono ano na teso a yenni obi ase oso obi aba enti no medwen say na metimi aka no Chairman de ye te ye ne say wo chairman wuntumi say MP ma bantama honorable Daniel Ochama Boaja bebu nkotodwa pa wo chew say mane nko unopposed. I know na me can say enye nruso o say wo kan John chapter 2 na o say na membre nso ansa na ibetimi akase obi be ko do post ana so nko no post no I just say if be free neck the day she ye be ba say that's say any nominations na say see am no ka say no neck no kra ya to abawie neck no ma yen hia see ide ade aye nam fom a ye kire mu no e electoral commission o new register na o so o baba ye ano ne nam a ye kire say o mata roma ada ye beti say easy for the say yen concrete register obia no I'm sorry, na yina na enkonko register. We ni ade a am say e kan ho asem CCA. Na ni acha ma yeda na wo e wo record so say wo say honorable Chama Boaja ba be pa chew na nya de nso a ubefi no. Ama honorable Chama Boaja nso ayi ne ho anu say ono wo ampa nkotodwe ne de ubuye na wo pa chew say oh for more for na mo fene amoka no for more for na na wo say delegate delegate e pa mo chew mo koye adwuma no na mo ma na adomra ene onu so ene gina ne delegate anamu wo so mu bie no onu so bu ntwere ni bi no so ene ye nyina ye pa chew na mo kai na mo kai mi na huma I was say abdu bia ne asema ye kan Nto se udo busa mi nyina no ade a aduru so pa ne se electoral commission dia ba betu dwa se omo pese omo twiro din foforo ana NDC for se dabi na electoral commission for se aye omo fidi a omo di register aye 2012 me 2016 no bebre na sese baby a omo fidi no so no omo kotofiri no company na gu na ye wonro bi e idugum ink na idugum na soso no e sa se company na gunti no okwa a wuntimi nya bi ana watimi di aba pepa enti no omo pese omo twiro din no foforo 2016 no ya to aba no ne ye wo 10 regions na wo sisi a me no kasa ye wo 16 regions na aba na region bia no e wo the special code a wo sabre bia no yetimi gina so na so fa free aye Ashanti na the bag greater Accra pa wo card na ekura voting ID card it means away wo card no special code wo yeah to 2016 abano
aye bro ahafo na ye one region ya to abai we free 2016 be from 2020 no ye ni region bia ye fed bro ahafo ho bio ye wo bono region ye wo ahafo ano region and ye wo bono east enti se si ara si antro din fofora na omo special code na omo wo no na fry na de kwakoma no enti we ni nsemo aye namo a badawroma ye kire se isi for de na omo ka no etosum nyansawo enti yesre se edinu ye betwere opu electoral areas enti do ho asem na wadawroma ye ka ho asem si governor em say me examiner me question ya me setima wo de ato nche na wo asete wo de wapo anto governor mpache wo anye bia honorable Daniel Ochama Boaje wo bu nkotodwe wo wanim na anu kwasiada wo bu nkotodwe wo wanim exam se yasema o kan ye na mamaka ye ko school no na obi koko sua ye obi koko sua se de yesi ayempa ana ye ka se onro edua nti abra ye ka se onro edua no fa na o ka yempa no a ono no kwasua no to ha no ha se edua e be yempa ha no ha se so the sky ko it is I don't know aka we are Mr. Wadawroma wafre me abema na yatwa so Cheba medase Mr. Medase abru yeah Atati mantamu chairman Emma MPP Amanyuko no Owura Bernard Enchiboesi akon yetai friend say chairman wontumi eno Sunday governor one enti ye be ko no aboda na Ochama Boaje nso na yakwa akobisa sa asem na yete ye no se sen enesi etie obaba nua yenko emu ode Adekye yete asem foforo yenko say so on say you 2020 abato aso abeti dey since o say my question now one settle there my crowd pa my crowd me minim season na me wo mu na pon anto nso so na ohwa ase de be obenya points kakra nti wanya ne point wo mu ono no de wanya ene yenko abuzi American Times de obokrata na eba krata fa etoso edu enson na mekenkan said de ewo Ghanaian Times animu ase a wo che se yade bi atie si eye dedenu na Ghanaian Times mfimfini ha se krata fa etoso edu enson ho no na wo che se we yade bi a atie si anantwiemu ewo dedenu ewo yotikikpo eno ewo South Tom Mensini mu ewo Fraumantem mu na yade ni din no wo se e friend Safa de ye kase ye de batwi kase mu na chese wabre ana wabre enti yade yi na wo chese ate asie na yade no wo kire se de emmoa no esi eye wo mo a ema wono mu wuo enie wo se sabre ya ye kase de ennafo amakomako edu entem no emmoa no makomako aduasa 30 na afa wo mo ama o mewu na se no se yade no etie fiti ase a wo se ubehunu na anantwie no asede wo mo ho ahyehye asede empompo abobobbo wono mo honam ne saa no eti empompo no bobbo mo saa pe ubehu ano na etretre afei na asi wono aposo eti wo mo apono so no so honhono a na afei etretre eno so tretre no ekoye saa pe na wo mo ketrema no womu ntimi mfa nidi se wura a womu ntimi nwe ensu a womu entimi ennom ene ekobasa na kyesa aboa no fon a na obefon afei empompo no abobbo no ye sa na atete akosi na poso no afei ma ntimi enante yie enti wutwa enafua kakra bi besi mu apɛ ubon se na no nyina emma ensu anope obi didi onfa nkyeme na no mma ensu na ne hwene mu firi ensu enti ye sa aboa no ne nante no enye na okɔ afafa enti wonante efiri haduru ha kakra bi pɛ ubo sa aboa na nkasa wabre na watena se anasa wada ho eti ubo so de dada ho sa afi ubo sa ne honam no empompo na abobbo no na ma ne honam na ye tuntum eti aboa re ya sa na afi ubo sa ne so ate se ya hu eti ubo hu ano kyese memememere ubo hu na kyese wode da ho sa na wode afemu awu na eno na Ghanaian Times say wone wo mo ye emo ni bi edi nkomo wone mo ni wo mo ye emo ni bi di nkomo no mo kyese aba yade na baba se emfie nsun ni o 7 years
emfie nsunie na wose afi bia no bosome nan ntem bia no yade ne timi ba ena wo mo boka de bosome nan ntem bia se yade ne ba mu sa na o mo timi boka be se 4000 Ghana cedis Ghana sika no empem nan na ye de ahwe mmoa ne saa ewo mu a na ekọ na aba esan se emmoa ne nyina nom nsuo baako nti no sa aboa ne baako na obenya bia se nsuo baako no mu nyina nom efiri mu nti eteretere na akọ ebinom so eti enam so ama akopie mu ewo dedenu a omanfo ene wonom ayen emmoa saa ewo ho no ama aye ohaw wosese anantwie be se empemiensa ene wo dedenu eti se yade na tisimu saa de na kyese ene ye osimu na wokum mmoa ne saa eti eno so ewo ho na ni nyina mu no mo kyese empanimfo veterinary services eye district director wo ho owura Jehadi Osei Bonsu ene o kyese esei yade bia yaka kire wo mu ti afei ene wo keka ne o masi ani ahwe ekwan a wo de ebefa so na kratafa etoso edunsia na kyese maba machi nenso ni nyina ewo Ghanaian Times emfimfini ho eno ena wo bo amane se Ghana mampanyi na nado danko akufuado the letters of credence the ama empanimfo mienu a wayi wo mo so wo nkopiem ewo Libya ene Niger wo nkonkoye Ghana anamusifo ewo ho na eno no o kire wo se ye kan Libya na ye kan Niger ya man mienu a ene wo ba bibrem ha se ya emu nheda nye kra kyase emu nye kire se wo Niger eyade a ene bambo ho nsem no eyade a ehihim ewo ho ehihim se wo ho abete ye se atuate domate agu omo so ewo ho a wo kunkum krofo ene ne ekeka ho etu omo kwei omo nkonko hyemu kutupa na emom wo nkohwe na omo nkobo Ghana ho ban se ekoye sa no a Ghana de hye omo Libya Ghana de hye omo Niger ewo se ebo omo ho ban na boni bi ento omo ade bi ombe ye bia no ni kan enwene Ghana ho kane ansana womo ebetu anamo bia wono matu eno soso no wode aba na mpanimfo emienu eye ambassador Dr. Samuel Adote enum wono ekọ Libya ena owura Jonathan Rexford Magnussen anase Magnussen ono soso eye ambassador fofra ye no awokọ Niger enti mpanimfo mienu ena womo letters of credence ne ekuta womo a eno wode ho mfonyini ede ato Ghanaian Times de bo krata enim ya mo why dear na ma share back page I say Ghanaian Times encourage private sector to invest in oil palm industry. The government has been urged to encourage private sector investment in the oil palm industry for the country to maximize the industrialization potential of the commodity. Mr. Nicholas Isaac Agbana, Program Manager of the Sustainable West Africa Palm Oil Program, SWAP, who made the call, said the industry, if supported, could produce for export, local consumption, create jobs, and boost economic growth. Upper West Regional Hospital opens. The Upper West Regional Hospital was officially opened yesterday in Wa to commence admission, treatment and rehabilitation of patients. The 160-bed facility, which was opened by the Deputy Minister of Health, Mr. Alexander Aban, is starting operations with 280 medical and non-medical staff, comprising 6 medical doctors, a number of nurses and midwives, as well as hospital attendants. At a short opening ceremony here in Wa, Deputy Minister indicated that the country subscribed to the Sustainable Development Goals on health and was hoping to achieve optimum universal health coverage with the support of the health staff. Ghanaian Times the Obokata no ekire ha sei na maba begina eno no ode Dr. Usu Efri Akoto wode nimfo nyine on e osofo a wo hwe agreke nsem so na eno na wo chese haban ena ode ato eho nche se yaka kire aban mum se wonhwe na womwa emma ankrankra nwuma no entimi empagya nyina ne nanso se yaka sa ankrankra nwuma empagya nyina ne nanso a na eno no asodie kese eda wonom so na we nyina no na wo kasa ede afa enwo a yeye ewo maimu wo chese enwo yebetimi aye bia ma omanfo adi yebetimi aye bi dia kwa amanone akwa akoton a eno no yebenya sikatwitwiri die pa de afri mu eno achi yebetimi aboa ama omanfo anya adwuma ye eno achi no yebetimi aya magana sikasamatumi agina ne naso we eye owura Nicholas Isaka Gbana wono ye programs manager at the Sustainable West Africa Palm Oil Program ye twanetia e ka no swap na we no na wode nsem we tudwa abra na baabia ye ka fumeso a kofumeso a baabia waheda ye a wode eba be ye enwoma bi etete ase enwonom ne enwoma bi a ebembe ne sa no wo mo eba be ye eho adwuma e na opanyi e che se wo hwe oman mu a
abe de se efofo ye wo fa fichire ye abehu abe ewo ho ena nei wo kɔ plantations ahodo bebre a abe nso de no so wonfa so bebre kwa eno nti yenhwe na yemfa ho na yentu anamon wa no betimi aboa e kan na nyina no e ya agreke ho ensensem Ghanaian Times the obokata asan e de aba e wo afichire he ya ka Ghanaian Times achi na wo chese kopiem wo Upper West region ko wa wo say de wo regional hospital no ye bie ano ama enipa wonom eye adwuma wo eye ahanu ni aduwotwe eye 280 ena omo eye adwuma ewo ayarsabia ho wo chese se ye ka empa o manfo beda so ne ye kenkan ne saa eno no ebefa enipa be se wo ha ene aduosia 160 ewo ho na Deputy Minister of Health also afa be de akire a wono ne hwe apomuden ho ensem owura Alexander Aban ena wono ekoko gina mu a wo bie ayarsabia na wo se wo fiti ase adwumayefo a wono wo ho eye medical ene non medical staff wo mo hwe apomuden ho nsem ne wo mo nhwe apomuden ho nsem wo se ni nyina cleaners ka ho wo mo behwe nkratasem wo mo koye ho na hwana ni nyina e ka ho bi wo mo ya hanu ni aduowotwe no 280 na wo chese a doctor fo ankasa wo mo gina mu no wonom eye ensia a nurse fo bebre midwife fo bebre and afa hospital attendants wo mo so bebre tie no ne yekeka bomu a eye sa na wo mo eheda bodwa kuma bi ena wo mo adibi ayarsabia na no a ni nyina no wo chese sustainable development goals a wo mo ehwa apomuden FM no wo mo ena asomu a enei yatumi enya ayarsabia efe ewo wa Yemfa Daily Guide Obokrata into us 13 parties back EC for new register. 13 parties back EC for new register. Coalition of 13 registered political parties has supported the compilation of a new robust, modern, durable, and user-friendly voters register. The coalition led by the NPP and the Liberal Party of Ghana, LPG, including other parties, said while the current Electoral Commission under the chairmanship of Jean Mensah is spending 448 million Ghana cedis on the entire compilation of a new biometric register, the Charlotte Osei-led EC spent a whopping 487.9 million Ghana cedis on just a limited registration. So, the opposition NDC should not make any fuss about the cost of a new voters register. The coalition explained that the new biometric register would not only capture all biometric information of a voter, but also have a facial recognition as an additional feature, since the current one does not have a facial recognition technology. Besides, it does not allow for facial recognition add-on. Let's see. Resource Department of Factories Inspectorate. The Tema District Council of Labour has appealed to the government to properly resource the Department of Factories Inspectorate in the industrial city to enable it to discharge its legal mandate efficiently. The inspectorate has a mission to promote measures that would safeguard the health and safety of persons employed at its premises, which fall within the purview of the Factories, Officers and Shops Act 1970, Act 328. The TDCL indicated that the Office of the Inspectorate in Tema is seriously under-resourced, making it difficult for its officers to monitor and sanction activities in the numerous industries, offices and shops in the area. Yo, we a daily guide there, and I'm a day banti, Catafa told me and so and me fitias, a while so crown a me jina. Na Catafa told me and so and watches say a quo way, I'm on your cool, I would do our more, maybe best say Macuma could do me and son, and on my come abomu, or my central for shimu, or my some more canina and say, about to come, now some hour, the other two say, here new voter register no, one more tanechi, one more ashonimu. Na sa ekwe makuma kudu miensa de odi ani mu de sem amunim the new patriotic party MPP amanyoku no na wacha se abra wo mu esi enkonwa no na MPP amanyoku no afa Liberal Party of Ghana LPG ene amanyoku a aka no ene wo mu si enkonwa wo mu chese abato komisan sam odi aba betudwa no eye ene wo mu akra wo mu hwehwe mu no wo mahu se sika wo de eba betro edin foforo ene biometric ne de no eboa papa was it the nay away? And yet they were any mood, dear. Say, if you did besi wo. Say, ye boy, ya boy, dini penu, and my baby dasso. It is a betrothing
ana akwa akoto aba na wo card na ekuta no kɔ ye bo ni apa beba na ehu sɛ ɛwo ankasa na oba beto aba no wɔse ne nyinaa ekeka ho bi na de ne ye wo hwe ni hɔ saa eti de ye kwa akɔfa ne fufuro yi e de abetwiro di ne no wɔ hɔ saa eti eno ɛna wo hu ni sɛ ɛyɛ nye no nko a wo de nsɛm ahodo bebre ɛna san etu dwa wo kyerɛ sɛ maame Jane Mensa a wo no ɛna yɛ abato komisa sese no wɔse wonya 448 million Ghana cedis a eno no wabisa sɛ mpanimfo mfama no mfa ntwiro din ne nya new voter register na wo de toto ho sɛ so hwɛ enkane abato komisa na wote akonya so NDC abreso maame Charlotte Osei wɔse wono nso so de 487.9 million Ghana cedis eno ɔde ekokɔ tro limited register just eno no ye limited na nya omamu ni nyina de enti abato komisa we say de omamu ni nyina de ye twa obi adi no obetim de sɛ sika sei de aya ɔmo de toto ho a na kyɛ sɛ no de ɛyɛ pa enti opposition amanyɔkuo NDC asɛm ɔmo ka ni nyina no ɔmanfo ɔmo ntungu na ɔmo ntie de ɔmo amanyɔkuo edu miensa na ɔmo akɔm ho abom na ɔmanfo entie ɛno nti ɔmo de ɔmo kyerɛ sɛ abato komisa ɔmo ɛta no akyi saa na daily guide asan de aba ɛwɔ ha sei ɔkyerɛ sɛ Tema District Council of Labour TDCL wamo esra ban so omo hia enuoma ne akade a omo de be ye adwuma na ne nyina no ye wo Ghana mra ewo ho act 1970 act 328 a emra no e kire se ubie factory ana se shop a enipa okwa akofo omo abasa omo mra ma ye adwuma no ye wo adwumakuo bi wo ho a omo asede ne se omo ba na omo ba be hwehwe se won hwehwe ye na waye ni nyina be boa ama omo ba be ye adwuma no omo ba mbɔ ho te sɛn saa nneoma ni nyina no na ekuo yi ana adwumakuo yi kire se nneoma ne aka de omo de ye adwuma na bi ni ho etu omo sra ban se omo omo bi se de be ye omo betimi aye adwuma no na omo aye ni ye se de se na fata yeah. Yemra, page 6 of Daily Guide. Guinean envoy whipped at Jubilee House. Outgoing Guinean ambassador to Ghana, Arafan Kabini Kaba, on Wednesday shed tears as he bid goodbye to President Akufo-Addo. Arafan went to the Jubilee House for a short but a colorful farewell ceremony with his other colleague ambassadors from India, Sri Biranda Yadav and Olufemi Michael Abikoye from Nigeria after a 5.5-year duty tour of Ghana. The fact that he was leaving Ghana for Switzerland, where he had been assigned as the Guinean ambassador to that country and representative at the UN office in Geneva, was not enough to compensate for his feeling of sadness for leaving Ghana. Intinisunase. Yeah. Oba Ghana na ni jepa. O say ni why wana. Oh, say bi kwa na e omo de. Ebi kwa e omo de. Ebi kwa so a outside free African country akọ west no. Nka obi beka say oh e ho de ye de. Nka ho de. Na ha de e wo kwa Ghana de na wo ha se ya. Enti de nkwa na unya ye enti a wusu. Eno no obi ka ho asem. But I am Ghana ede. Abusianfo we daily guide. Katafa eto so nsia. E na o che se oh papa yi ya hwe mfonyini no. Ohun se de wasi aso ne nsa wo ho no. Egu na ni mo no. Oh. Okay. Amana ya o ma re ho na pie wo picture nim. Abusianfo enye ogina wo twa photo no ebi onu so ni pose no no de. Oh Debbie ada o ye yi. Na na re ho. Hey, Mr. Assembly. You. Daily guide. Daily guide katafa eto so nsia ho no. E na wode aba se Guinea ambassador na wo Ghana ha se ye beka se ya idie ye yi no se onko Switzerland onko ya na musini ema Guinea mai no e wo UN na wonye adwuma foforo so e wo ho na wo free Ghana ha akọ no na ese fata se oba no wode ne ho be kire o mampanyi etu osan e koye se okwa akokra o mampanyi na se de bia e ka no bye de wo ka kire obi a e ya na e ye papa enti wo kire se papa ikoko pie mu e wo Jubilee House no abusuafo osunye na nisu ni nyina asikyire nie ambassador Arafan Kabini Kaba e na o kire se wo hwe Ghana ha se yi ne nneoma oba se de Ghana je ne feso no ye ne fe yie papa Ghana ha nso de asomdwe wa ha enye se ba bia okona asomdwe ni wo na so obia wo ba bia odidi kwa na asomdwo no enti o kire se Ghana ha se nneoma nyina ededa ne eda
enti wo free ha say eye na ye yie pa nka obenya na nka owa ha na emom mfie num ene fa ene waba besom eye ne man ewo Ghana ha na waba be ya na musini wo Ghana ha say de ama Guinea man no enye ono nko a eye India afe India anemusini shire berin da Yadav ono so eko afi Olifemi Michael Obikoye ono ewo Nigeria ena wo chese emfinhye num ne fa a wonom ebeso moman ni sese de wo mo ba bekra no masa akomunchie sanse yeso mo nsanko ba bi foforo no mo enkonkosom ama eno no Guinea ambassador wosun ema eno wo de ho asem edi aba yeah. BMU page 10 treason case adjourned. The Kandeshi District Court on Wednesday adjourned the alleged treason case involving some military officers, a medical doctor, and a senior police officer to January 23, 2020. This followed the request by the prosecutor to extend the remand warrant for the accused persons. ASP Sylvester Asari told the court presided over by Mrs. Eleanor Kakra Barnes Boche that the docket had been sent to the Office of the Attorney General for study and advice. Victor Kwajuga Daudu, lawyer for 7 out of the 10 accused persons, said the prosecution saying it had sent the docket to the AG for advice for trial to commence presupposed that it had completed investigations over the charges leveled against the accused persons. And so the accused persons are Dr. Frederick Yalmakpam, Chief Executive of the Citadel Hospital, Donya Kafui alias Ezoe Blacksmith, Bright Alan, Deborah Ofosu Freight Manager, and Gershon Akpo, a civilian employee of the Ghana Armed Forces. Then it's on and on and on, together with the other accused persons. Yo. I was for way I katafe tosu edu o daily guide mu and watch se Kandeshi District Court nano ukwada wo mo etena se ema treason case na ni nyina no eye enipakuo bi a yache wo no mu a ye de sobo abo mo so mo pese mo tu oman no anaso wo mo etu aban guo na ombefa oman no numum so omanfo ebeka ya afi a etwa mu no ebe pie mu se doctor bi a wo alaju ha sei woni nkrofo bi hye ne hospital nkrofo nyina nim se ho ye hospital ne ese ye tu ho ye nyoma ne ho nsam de ni nyina no yate ewo yasum enam so ama ya chichichi mpanimfo bi ya chichichi nkrofo bi asojafo bi ewo mom ye adwuma wa asojafo bi a enyina wo mu a ye de sobo abo wonom ne no ena omko asetena no enam so ema ASP Sylvester Asari ono ede eto court anim abra Owurare Eleanor Kakra Barnes botwetina adwamu no okakire se de asem no omanfo nyina party nanso wo ntimi ntutu mampamrika wo se Attorney General ema wo mafutuo ho etu ode to nanim se wo de docket no akwakoto Attorney General anim a wo eye hwehwemu anase wo ehwe wo ye hwehwemu ni wi ana afi wo mafutuo na wo masan abakoto bio enti akwakodri Attorney General we de ne kese wo twenye mu a eno nam so ema Owurare Eleanor Kakra Barnes Boche de ensem no ekokoshe January busumi a edikan ye wo mne da etoso aduonum yensa na wo masan akwakotena so yeah further inside the Bokrata no yemfa front page EC was deeping as group threatens to sue commission over new voters register. The state opposition to the compilation of a new register for the 2020 general elections appears to be gathering momentum as the Chamber for Local Governance Charlotte has threatened to sue the EC if it does not halt moves to acquire the new biometric voters register. Parliament approved the EC's 443 million Ghana cedis demand for a new voters register before the House went for a recess last year. However, Charlotte says it is completely at a loss why the EC will make such a call exactly 2 weeks after the successful conduct of the 17 December 2019 district level election with the same voters register that has been termed by the, I guess it's the EC, by the electoral body as overstretched. I was the insight the work kata and amede eba na enimu hase wode Alhaji Ibrahim Faila the Chalog PRO wode nimfo nyina to ha na wode Mami Jane Mensa wono eye abato komisa panyine no wono so wode nimfo nyini ato ha na o che se wo hwe the new voter register yi ayaka ho asem ese abeye asem a wo bia eka bie no na Chalog e kire se wo mo tenase di wo maka se Mami Jane Mensa ene na pamfo wo mo ntwe ade ne sensan
na womo enyai se womo se womo pese ye new voter register no na ne nyina no e na chalog ye kire se wante ase de ne de court de wo ho obi abetimi akosomra na hwe enti womo de ne bekwa akogina court na waba be yi ne ho ano e wo ho enti na omukọ no omukọ prea na se court mo omukwan de ane e o se yie na che se nkunimdie aba se court so ka se da bi ma me je mensa wo ho kwan so obetimi atwere din a eno so so ane e o se yie na omo so ani age na ne nyina mu no chaloga sama wo mo eka ene se na no ada ye wo hwa yesi ye sika 443 million Ghana cedis eno a no mu hia afede na no wo ko ya mrahye bedwafo kokotena ase na eja wo makwa akwaje atum ansana ye ko ye beka se ye ko akodi buro nyane mpo ama mrahye bedwafo so wo ko ahomegye mu na chalogi kire se sa asem we yi o mo kan die nya de o mbeti ase o mo nti ase kire se na nya sa abato krata ya na no district level elections ye kokoto ye 17th December ye to ye adi assembly members no ye koto ye se omo amabeka ayifo yi omo de omo ni kokohwe observers ya babeka so abato no kokama de ha adwene ni se nyi nipa dodo no na ankoto eno ne ye de koto ye timi de akwakoto district level elections ni dia ene se ye se ye betimi de ato abai e bia nneoma nkitinkiti bi de wo so omo de keka ho na se ye se ye firi wo kra ne akwakodworo de foforo de omo so omo ti ase sa enye yie enu nti nkebe ya one twensensan dia ene no mbekwa kopie mu ewo court Yenfa Daily Graphic na yenhwe front page I say unfair trade practices commission begins petition hearing. The Ghana International Trade Commission GITC set up to check unfair trade practices has begun the historic hearing of petitions brought before it by some local companies to protect them against some unfair practices by foreign companies. At the commission's first sitting yesterday, Aluworks Limited prayed to invoke its investigative and adjudicative powers against alleged unfair trade practices relating to dumping, subsidization and tariff adjustment perpetrated by some foreign entities that threatened the company's survival. It was the case of the aluminium products manufacturer that Sunda International and Yaiton International, both importers of aluminium products, illegally imported subsidized aluminium coils and circles into the country. Aluworks also accused the entities of abusing the 5% concessionary duty rate at the port and also indulging in price undercutting, much to the disadvantage of local companies. We aye okunida ubokrata Daily Graphic na enimu ha se de ense bebregu ha se de yakenkan ye yi ene wo che se wo mo abo bedwakuo bi a wo mo ba behwe adwadie ho nsem adwadie ho nsem ahodo aye die obi ni obi didwa na asisi abam ana se adwadie ekoso no na ebi oman ne bebo ka eno no sa commission no mbetena se wo mo ebehwe ho nsenkan ye na wo matena se eno enam so ema sobobo abem sobobo ni bi ene se Ghana International Trade Commission womo etenase na adwumakuo ye frɛ womo Aluworks Limited womo etutu anamon kokobo sobo womo sobo a womo ebo no ye Sunda International ene Yaiton International wose wemu nyina no ana sa adwumakuo emienu no womo de ekra aluminium de ba omemu eba beye no wose ekwan a womo efa so de enyoma no eba no womo mfa kwan papa so afei eto bi esese wo mutua 5% eto bi a esese wo mutua no eno se wo mutua 5% to pa no no eho akwakoye boachibidi eho ansam no yihim enti mpanimfo nya nhwehwemu emfamfa ho na wo mu enwura mu pa afei so ekwan a wo mu fa so de aluminium coils and afei circles de epie mu no eno so ade bi a eha adwene na wo se 5% concessionary duty rate eno so no ewo port ho no wamo mfa kwan papa so eti wenu nyina ye nsam kitinkiti bi a etitata ho womo de akoto commission anim sese womo ba be ye hwehwemu de afa ho na fe womo etena se ye womo hwehwemu nyina wie na womo nyamu nsam no na fe womo de abeto Ghana fo anim na mpanifo atu ho na mo asotwe bi wo ho na ye de ama wonu ene yemfa page 13 na fe yen sorry so ambulance service to engage 900 additional staff. The National Ambulance Service has received financial clearance from the Ministry of Finance to recruit 900 additional staff in 2020.
The recruitment will help augment the staff strength of the service and facilitate the operationalization of the one constituency, one ambulance policy of the government. The recruits will be made up of different professionals such as drivers and paramedics, categorized under basic and advanced service providers. Before we answer na fe ye training mo answer na ya ambulance na kenkan. Yo, we daily graphic. Katafet also edu miensa. Na eno na ambulance asemi de. Ya kan san ya ba be kobro nyane ne ye kan ya na de ewura afefufuro ni mu ene egu so kan. Na ne nyina one district one ambulance. Aben ye otisu yi share bose wode eba. Ene ne ewuko na akokofa yi ho a state house ni mu ho a hu se ambulance ya paki san ho san. Na eno na omanfo ne mpanimfo bi ka se an ambulance sisi wo say ye dey enhwe tobo no e say ye wo pebire mawie ebo enframa e fa ho mfuturo bo ho esisi wo sa ye dey ena mpanimfo ba no mbe chechire mu se enye se no ane sa akeke ambulance wa adwuma bebre wo ho asese wo mo nti wo mu gusu a wo mo ye adwuma no wo mu hwie a wo mbeche ama obia nsa kane de na anu adakra no mo tuesday no mo senka on the 6 ena nko mo ba be afa mo de krata ba se de bia ho nsenkan ye ene ho ne wo no ho hyeda nya nwie nti nyame ya adoma ya ho se 20 26 ane bosumi we ya 26 ena omo afa ombe ye we ye ni ma de se duru na e be ba so but honorable Koko Agima menu se ndi duru a omo nwie kura ni ombeche. Okay, yeah. Enti eno no na we de omo de ba ye no omo sisese omo hia adwumayefo bes me nka se omo nka se nya announcement o ye kirekire mu se de sese ye se yi Ministry of Finance omo ma clearance se ye omo betimi afa adwumayefo bes se ahankono 900 sa 900 na omo efa no eno no eye adrobafo a omo betwi sa ambulance no afei wo mo a omo be ye adwuma wa ambulance nim se no ya na ye hia wo mo nim apomuden se bia obi enya accident ye kofa na dane no fa no to say enye ni say mumpegya ene sa ne oma no wo mo hia paramedics womo edo womo aka ho bi na ne nyina no na womo timi ama sa one constituency one ambulance no etimi akoso etinyoma nkitinkiti bi a ewo ho no sese no o se asoye hwesika sem so womo ma financial clearance sese womo biem a womo betimi afa sa nipa ahankono 900 na ne chese ba se ya ye do mo to payroll so atue omo ka na omo ayadwuma e de ama ambulance service eno so wode aba e wo daily graphic mo wa ya de adwuma de wabo bia no pe papa ahaya na me ni obesi o ma me beta ama ai ta fe no beteru ase me kan che o se kwesi ada ye na woda nti se de ya wo ye no kwesi ada ye ni sa nti na ba me ayedan ene me de nkra na me de abreo ti de obey bia okay na de se aduane de oya de pa de obey bia nti beteru me de won kra na ba de ama akosi asapon na se better ono obe send me message nti anti beta ama sisi ano na wo ye Queen Mada wo Apollonia City oba hema wo Apollonia oba hema wo Apollonia City kiki ni bubuma grandmother ba ko pe ma happy birthday in advance minim sa no pe wa sorry a wo hwe me mechiawo na ese nya me se o ma nkwatenten ya hoden a o de be hwe na nanu mama yen sa unsa ese ada ya kusa sapon e be hwe na waba be ya mamre no so amamre de be ye but onya aduane na o kai se na aduane na o ye ma me no baya ya chene pok eda so wo menum enye no ya onim okay yes aduane ne de o ye aduane bebre ma me ba de me kan onim ene better sa wudu bebre a umum na o ye aduane no se ne ye wide aduane ne de chase ene ebedu kwesi ada no pa no wawie nyame adoma me so mabe mu wayi me godson yi kwesi ada no wanya afe wonte but o ye guy crutch no obe doctor mami ye friend no kwa me wo hene dankwa inshira wo be ye inshira nso ne ma me na ye poli but ye be fani sa enti kwa me you know I love you I am your greatest godmother obi anti bi nye ho hwe na me do pa jai o ma me kura no se dia me do no enti kwesi ada me no ne be kwa asori o ma me afini won fa wunsi asori dem kwesi ada me do be kwa asori wati na wo se godmother do me do too much. And then happy birthday to you, Mr. Reginald Ashite of Blue Skies. The Reginald, you're there in crowd. Logistics, but me be my post so. Logistics manager.
of Blue Skies, Mr. Reginald Ashite. Man Reggie, happy birthday to you. God bless you, God increase you, God give you your heart's desire, and God make you great. Givers never lack, so may you never lack. Amen. Because you are a giver. Amen. And you know how we do it. Amen. Akoto will come and do all that he has to do. Senna will come, and then Obransema will crown it. So far, she will do the mischief, but today is your day. Never mind. Whatever we do, we love you. And Alice, Mechia Alistair, also Blue Skies. Oh, sir. On the pan a tanante. Hey, sir. Oh, yes. And you catch any song question. Na onya mamre marriage and mammy. Onya Alistair so hono so yaman good morning oh Blue Skies. And then my country Reggie, Sister Lucy Ashite say, Auntie Lulu, and ne and ha ho no aduane. Fabra ni pie. Na said ye wa hwa am wa no menumei, and ne one to. Ti Reggie, and no aduane si fia menni. Me se on fa nko kimpiski. Or do be say. Ah, Brano, why sister na man wife and a braid in the bed. Sister non for Brani P. Sister Lucy. Oh, Father on Fanny P. On Fanny P. Fanny cooking pisk. Baby, a bay o munina, and you're not better choose one man. Fanny courage, you quite frey. One frey, I wouldn't say ye dear. Ye be for an original would be baby, I could be a bell, ye bebaho, ye bow on soa, ye bay on fin. In Tikacha and it's all squad 98 womb, Julius womb. Yakoto troublesome boy you squad na Obransema so ka ho. We are representing to welcome for the party. Why? Ebuja ye kwa basisi aye ba pa. Ye dia pomode nkomo no beba ansa ne abompu nimpu. Ti wadaro ma atwe ye beba sisi a.